Is your fallback working? Test, test. Yep.
On page 138, 138. Kabbalat
מקדם נצור על סוף מעשה במחשבה תחילה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה נקדש מלך עיר מלוכה טוב מצי בתוכה וחרב לך שבט ועמק הפחה ויום יחמול עלייך חמלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה תתנערי מעפר ומלבשי בגדי תתפתחני על יד ונשי ותהלך מקרבה אל נפשי כהלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה התעוררי התעוררי ג'יבה אורך ומאורי אורי אורי יתנברי כבוד אדוני עלייך חמלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה לא תבושי ולא תיגעני מה תשכחי ומטה ממך יחסו אני עמי בני נבנתה עיר אל תילה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה והיו לנשיסה שעושייך ורחקו כל נבלייך יסיס עלייך אלוהייך בסוף חתן על כלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ועצה קומי תעריצי על ידי ונהגתי ונהי שמחה ונהגילה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה להכרזוני נקרא קלה ונשמה נקבלה. And so we light candles. Dina and Gabriel, would you join us as we welcome Shabbat? So too. You want to do the first reading? As these candles give light to all who behold them, so may we by our lives give light to all who behold us. As their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light, so may we in our own day be amongst those who kindle light. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzavanu le'adlik ner shel Shabbat. Amen. Shabbat Shalom. And as we welcome Shabbat, so too turn to each other, welcome each other. And if there's anyone whose name you do not know, welcome them, make them feel at home. Shabbat Shalom.
להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. עלי עשות בעלי נבל עלי היגיון בכינור. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. ישמחתני אדוני בבואך במעשה ידיך ארנן. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. מגדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו. מחשבותיך טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיקת אמר יברח כארץ בלבנון. בלבנון יזכה שתו בבן אדוני בחצרות אלוהים יבריחו עוד ינוחו בשיבה בשנים ורעננים יהיו ישר אדוני אורי ולא עוולת עבור. Page 142. The angels accompany us in the words of Shalom Aleichem. 142. שלום עליכם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. ברוכים לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש,
ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, עם מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. שובכם, שובכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish. אמן. בגלה, בגלה, ובזמן קריב. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שם מלך ורשע בריחו, מן כל בחטא ושירתה טוס וחטא ונחמתה, תמירת בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated if you'll join with me in the Hebrew on page 148. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv arabim, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ומלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימד.
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ופשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצלצל חרס, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. If you'll join with me at the bottom of page 157. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say there is one God in heaven and on earth. The high heavens declare your glory. May earth reveal your justice and your love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way. Inspired by prophets and instructed by sages, time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea this melody given to Moses at Mount Sinai. הים לפני משה ומרים, זה אלי, ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה ואלה, נורא תהילות עושה ואלה. Thank you, Rabbi Frankie Valley. ונאמר כבד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 160. ושמור את צאתנו בואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם,
ועד עולם. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו זוגת שלומך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. On page 162, the words of Vishamru. This is the melody written by Rochelle Nelson that I've introduced over recent weeks. The chorus is certainly accessible. Please join us. ושמרו בני ישראל את השבת, 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 לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל לוקחים לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. מששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויתנפל. ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. We rise on page 164, 164 for the Amidah, the standing prayer. As is our tradition, we chant the first three paragraphs as a community, and then we continue in silence, whether using the words of our prayer books or the words of our hearts. Feel free to be seated when you've concluded your personal prayer or meditation. אדוני שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך, ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבוי לעולם אדוני, מחיה מתים מטרה והושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני אפה. מי כמוך בל גבורות ומיתוג מלך, מלך ממיתוג חייך ומסמך
מלך ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהרגו חסרה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Shabbat Shalom. So here we are, the Shabbat before Purim. Shabbat before Purim has a special name. It's called Shabbat Zachor. The word Zachor literally means remember. So what is it that we're supposed to remember? That we should dress up like Esther or Haman, or Mordechai. I spent some time with the children in kindergarten this week. It was a lot of fun. Every time you say Haman, there you go. Everyone dresses up like Esther. It's a lovely thing. That's not what we're supposed to remember. What we're supposed to remember is to forget something. Now that's an interesting twist. How can you remember to forget? And the thing we're supposed to forget is the evil one, Amalek. We're supposed to forget Amalek, who was the one who attacked the Israelites as they were exiting from Egypt and heading towards the promised land. And he didn't attack them in front,
Instead, he attacked the back where the elderly, the ill, the women with young children, the vulnerable were, and slaughtered them. And so our tradition is that Haman was descendant, thank you very much for the cue, Haman, there you go, was descendant of Amalek. And so this idea that we should remember what to forget. Some would say in every generation there was an Amalek. Whether it was in the biblical times, whether it was in Persian times, whether it was perhaps in the Second World War. Throughout the years, there has always been an Amalek. Even today, it's not like there lack those who wish the destruction of the Jewish people or the Jewish nation. We just need to look at the countries around Israel and the wars that happened every 10 years. We just need to look at Iran's behavior and Ahmadinejad and so many others. This week's Torah portion also has an injunction to light a lamp. Either the menorah, or this is read as the source text for lighting the eternal lamp, the Ner Tamid. And according to Isaiah, it's taken as the source text to be a light unto the nations, that we should be a light unto the nations. I'm not sure what that means. Does that mean that we buy extra toilet paper this week? I don't know about you, but every time I've gone to the supermarket, there hasn't been any, so it's kind of beside the point. This week's Torah portion, Tetzavet, tells us to be a light unto the nations, to be an example, to be something that brings light in a time of darkness. And this contrasts with this idea of Zachor, remember all those who brought such darkness, attempted genocide, whether it was in Persia, whether it was in the Second World War, whether it was the destruction of the temple, whether it was Hanukkah, where it was Tisha B'Av. So many of the Jewish festivals remember genocides or attempted genocides. Whether it's Rwanda, and we know the words lest we forget. And so this week's Torah portion invites us to be a light unto the nation. And when we got to Shalom Aleichem, I speak of the angels and I think of these children as the next generation. That they should have a life filled with light, not with darkness. Because truly, they're fine, they're totally okay. My daughter's certainly comfortable up here. That we should be a light unto the nations. That we should set the example, that we should actually lead the way. So this week, as we remember, and as we celebrate, and as we come to Purim, and as we dress up, because this is a time that we make a mockery. And at the same time, we recognize that just like so many of the other festivals, this festival too remembers that they tried to beat us. They tried to kill us. We beat them. Let's eat. It's great. It doesn't get old, that does it? It's just such a quintessential summary of so many of the holidays. But the core of this festival is actually really quite serious. She wants to tell everyone she's got Rosie. There's Rosie. So the shoes. No shoes. Rosie doesn't have shoes. No, that's right. So my invitation this Shabbat is to remember that we are
invited to be the eternal light, to be the light unto the nations, to be those who remember, and to remind the communities around us that we cannot forget, because if we can't forget, we are doomed to repeat history. So as we dress up, as we celebrate Purim, and as we do silly things according to the Jersey Boys this year, may we take the opportunity also to remember that we have a role and a responsibility to be role models to our children, but also to those around us, to the community around us, and to be a light unto the nation actually is a significant responsibility. What does that mean to each of us individually? And how can we enact that role of being a light to our children, to our families, to our community, and to those around us? Shabbat Shalom. So we conclude with our concluding prayers. Aleinu, page 586, 586. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We remain standing for a few more moments as we turn to page 598, 598, for the words of the mourners Kaddish, Kaddish Yatom. We think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at the season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. This Shabbat we especially think of Zanaida Sinitsky, who will be laid to rest this week. And we think of those in the period of Shloshim, Joanne Abrams, Michael Gross, Cecilia Henderson, Sandra Liebman, and Helen Powell. And we think of the yahrzeits that fall on this Shabbat. We think of Rosa Abraham, Sarah Barsky, Erica Bentz, Irvin Bentz, Gerda Burstein, Morris Chacon, Egon Greener, Stephen Jacobs, David Cron, Edward Maddox, Jeffrey Opat, Helena Penner, Lisa Samuels, Henya Shaw, Harold Schock, Leah Slonim, Leonora Spivakovsky, Betty Steen, and Jacob Tepper. If there are other names you would like to add to this list, or if I've mispronounced the name, please call out the name as I look around the room. Zichronam Livracha, may their memories truly be for a blessing, as we turn to page 598 and join together for the words of the mourners Kaddish, Kaddish Yatom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל,
בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel and to all of humanity. And we say amen. Please be seated as our president joins us and shares a few announcements from the Board of Governors. Thank you, Cantor Lalum, and thank you, Ellie, Sharon and Edo for your liturgy this evening. And greetings everyone from your... The Ruach Choir. Oh, and thank you to the Ruach Choir, small in number but very large in Ruach. Greetings from your Board of Governors and a very warm welcome to those of you who are visiting tonight. Welcome to anyone watching online and to everyone who is here in memory of a loved one. A few announcements. Tomorrow, do please come back for services in the morning. We will be joining with the Polkinghorn and Katz families as Gabriel becomes bar mitzvah. Tonight, of course, we have community dinner. Do feel free to stay. And it is our annual Shabbat-barbecue. So we will be enjoying a really nice barbecued meal. And thank you to everyone who has brought things, food to accompany that meal. And we'll have some singing as well. Monday is Purim. I'm sure you've noticed. We will be having our family activities and festivities here from 4 o'clock. And there will be some of these things. There will be mini golf. There will be a Hashverosh's jumping castle. There will be edible Rashanim. And there will be face painting. So please come with your younger family members. That will be at 4 o'clock. Then our Megillah reading and service will be at 6:15. And of course the Purim Spiel at 7:30. Should be a really good night. Then on Thursday, very important event this week, Thursday, March the 12th, in conjunction with the Union for Progressive Judaism and the UIA Progressive Appeal, we will be welcoming Rabbi David Saperstein. He will be here enjoying a session with Rabbi Lazaro in conversation, and the session is called Faith, Fanaticism and the Jewish Future. That is 7:30 here on Thursday night. Rabbi Saperstein will also be speaking from the Bima here on Friday, next Friday. The only other thing I want to let you know about is for your diaries. You can now make your bookings for our Pesach Sederim. We will be having our second night community Seder as usual. That is on the 9th of April. We will be having our Women's Seder on the 14th of April. Bookings are available on our website. And also for the young and young at heart, we will have our famous chocolate Seder on the 23rd of March. Do please thank our safety volunteers if you are leaving us straight after. Do join us for Kiddush in the back of the hall and kindly return your books to the trolley. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, and we conclude on page 162 with the words of Vishambu once again. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, 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 לעשות את השבת לדורות בברית עולם, ביני ובין בני ישראל לא תהיה לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת,
אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויתנפל ושמרו בני ישראל את השבת ושמרו בני ישראל את השבת ושמרו בני ישראל את השבת ושמרו בני ישראל את השבת. As you come to the back of the hall, the red will be wine, the white will be grape juice. In the middle you'll find the nectar of Johnny Walker, and we begin with the Kiddush. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגעת Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחירנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. בשבת קודשך באהבה וברצון הנחתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Yum. And then we have the motzi Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. Amen. And you will note that as time goes by and the realities of this era, we have pre-cut challahs going forward. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Folks, anyone who's staying for the community dinner, please join us in the Sloan Hall. We'll begin in just a moment. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. You should have candles on your tables if you would like to take the matches that are there prepared. Bryn, would you do the honors? Ooh, the fancy schmancy ones. If you'd all like to light the candles on each of the tables, and we'll join together in the bracha. You say it. I'm embarrassed. Yeah. Oh, I could say it. If you'll join together in the bracha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'chad l'chner shel Shabbat. Amen. And you should find on each of the tables there's wine, or for those who would like to take some wine from the back corner there, we have
wine and other drinks for the younger generation. We also have little jugs on the table which should be filled with wine or grape juice. I'm not sure which one. Will you join me? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvradzon inchilanu zikaron lema'aseh bereishit ki hu yom techila lemikraei kodesh zecher litziat mitzrayim ki banu v'acharta ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. You will notice as coronavirus evolves that one of the reactions that we have is that we will be pre-slicing the challah so that we don't need to share germs. That's part of our reality of this generation. The same is going to be true as we invite the congregation to avoid kissing or even handshaking. But apparently the new thing at the moment is to elbow bump. Have you ever elbow bumped? There you go, right? Apparently that's a new thing. Or toe bumping. I don't know, toe bumping sounds like it's an excuse for kicking someone. So, will you join me? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom. And B'te'avon, the first course is spectacular and is served. Shabbat shalom.